Okay, kita sambung. So just to add on lah daripada yang previous chapter yang cellular biomolecules tu, macam ni kita nak tengok in terms of their application. Why is it important for us to understand organelles tu, structure dia apa, function dia apa. So one of the things is that kalau masyarakat Malaysia ni, our society, we tend to have this idea kalau something tu, contohlah kan kita ambil supplement kan, inilah pil-pil lah, all kinds of like drinks lah. So Malaysians tend to think lagi banyak dia punya benefit, lagi baiklah produk tu kan, macam boleh contohlah kan, boleh menguruskan badan, boleh mencerahkan kulit, boleh apa lagi, menambahkan energi lah. So lagi banyak list of benefits yang tertulis dekat produk tu, lagilah orang kita ni sukalah nak beli kan, rasa macam produk tu bagus. Tapi when we look into scientifically or biochemistry, it doesn't necessarily bagus. Contoh kan, bila kita faham contohnya organelles ni kan, walaupun dalam badan kita dia adalah lebih kurang cells yang lebih kurang sama, tapi setiap cells tu, setiap area dalam badan kita ataupun setiap organ yang ada dalam badan kita, they will have a different, kita sebut sebagai expression level ataupun amount of organelle. Contoh, mitochondria lagi banyak, more abundance dekat kita punya jantung, sel dekat jantung. Dia lagi banyak dekat kita punya muscle cells compared to dekat kita punya lung tissues ataupun lung cells. So sebabnya dekat jantung dengan muscle tissue dia perlukan energi kan. Contoh kalau jantung lagilah sebab kita nak pump. Then dekat muscle of course lah sebab kita nak ada movement. So dia akan banyaklah mitochondria dekat situ. So dekat area lain tak banyak. So kalau kita develop satu tak kisahlah ubat ke ataupun ialah kan therapeutic agent ke, ataupun kita nak develop satu food product, food supplement, kita kena consider all these things. Maksudnya boleh jadi certain product or drugs yang kita develop tu dia bagus, contohlah kan kita develop dia supaya dia target kita punya mitochondria. Kita nak banyakkan mitochondria contohnya. So dia mungkin bagus dekat tisu yang ada dekat area contohnya muscle. Tapi not necessarily it will give the same good effect dekat mitochondria yang ada dekat brain kita, otak kita contohnya, ataupun liver cells kita. Okay. Ataupun bila kita cakap pasal sel tadi, organization of cell tu, so dalam sel kita tahu ada satu organelle ni nama dia ribosom. So ribosom ni akan buat protein. So katakanlah kita develop something yang boleh activate ribosom contohnya. Contohnya lah secara umumnya macam tu kan. Tak semestinya dia akan bagi efek yang bagus dekat semua organ kita. Contohnya dekat liver mungkin dia akan bagi efek yang bagus. Dia akan target ribosom dan dia akan keluarkan protein yang kita nak. Tapi boleh je jadi dekat kita punya reproductive system contohnya. So the protein yang dihasilkan mungkin terlalu banyak tu tak sesuai ataupun tak bagus untuk kita punya reproductive cells contohnya. So that's the importance of us understanding cellular biomolecules tu tadi. So that we know okay, this organelle memang dekat semua sel ada, tapi dia ada different distribution, dia ada different function. So that whenever kita nak develop something lah, contohnya especially ubat ataupun supplements apa-apa, then we know lah what to consider. Kita kena check badan kita as a whole lah, reaction badan kita terhadap benda yang kita develop tu, contohnya lah. Okay. So that is cellular biomolecule. Sebab saya ingat dulu lecturer saya pernah cerita lah, dia ada study on the slimming product pengurus ni yang bagi kurus ni. One of the effect of this slimming product is dia akan poke a hole dekat kita punya mitochondria. Dia punya term macam tu lah, dia akan lubangkan kita punya mitochondria, and macam eventually apa yang jadi, kita takkan ada fat metabolism macam tu lah. So kita takkan store fat lah yang kita makan. So end up kita akan lagi mudah nak kurus lah, sebab kita takkan, bila kita makan fat pun dia takkan being metabolized, dia takkan simpan lah badan kita. Tapi what are the effect
mechanism dia target kita punya mitochondria tu, dia poke kan. So side effect dia adalah kan mitochondria tadi produce energy. So what happens, kita akan cepat penat, and one of ni macam advanced function of mitochondria adalah dia akan affect intelligence seseorang. So mungkin dia tak affect per consumer of that product, tapi contohnya kalau dia ada anak, especially mothers kan, dia boleh affect anak tu pula. Bila dia anak tu nanti inherit dia punya DNA mitochondria tu, so mungkin macam researcher predict lah akan ada consequence terhadap intelligence anak-anak tu pula. So it's very important lah for us to understand that chapter lah, so that we will be very careful lah in terms of us sebagai consumer dan kita mungkin sebagai pihak yang produce drugs ke ataupun any food supplement contohnya. Okay. Alright, so let's look into water and pH. So kalau tengok chapter water and pH ni dia dia very chemistry kan, tapi you will get the idea better if you do it hands on. Maksudnya if you really implement this chapter, then you will know lah macam benda ni pentingnya kat mana, and macam mana nak gunalah all the contohnya formula yang ada dalam this chapter. Okay. But this chapter is basically for you to understand the role of water, sebab dalam badan kita majority of our component would be water, and kenapa water tu penting for us. Okay. Okay. Before I go through, because this one is a bit detail, ada soalan tak? Maybe we can address the question first for this chapter. Ada? Kalau tak ada, saya go through lah sikit-sikit in brief for this chapter. Okay. Okay, so the structure of water kan H2O. So what is linking these molecules dalam one molecule of water is actually what we call as hydrogen bond. Okay. So this hydrogen bond makes water ni dia boleh berubah dia punya density, changing its density when it change its state. Maksud dia, contohnya ice kan water kan, tapi bila ice letak dalam water, ice will float, showing that ice is actually less dense than water. Sebabnya the presence of hydrogen bond. Okay, tak apa, nanti kita tengok in detail. So because of this hydrogen bond, water can exist in 3 states: solid, liquid, and also gas. Okay. Okay. So this is the structure of water. If you go into biochemistry in further detail, you will see a lot of this illustration. So this is what we call yang A ni ball and stick structure. Maksud dia molecules are represented with balls illustration, and the bond tu dia akan show in stick form. So this is ball and stick structure, and this is space filling model. So this is molecule, yang warna putih ni, warna merah ni pun molecule juga. So dia takkan tunjuk the bonds. So water punya structure is what we call as tetrahedral arrangement. Okay, and then it's band shape. So dia bukan straight line. Kan oksigen, hidrogen, oksigen, tapi dia sebenarnya band shape je ni. Okay. So ni lagi nampak lah. So this is the band shape of water. So ni one molecule of water, and this is another one molecule of water. Okay, so between two molecules of water is hydrogen bond. Okay, bond yang linkkan dua molecules of water. So in between the water molecule itself, the bond is what we call as covalent bond. Okay.
Okay. Untuk molecular structure of water ni tak perlu risau sangat because for blended learning maybe you will cover this in chemistry later. Okay, but just for you to know, between two molecules of water, the bond would be hydrogen bond. Okay. So this is the properties of water, the capability of water. Okay. So first, water molecules are polar molecules. So kalau in chemistry, we have polar and non-polar. So water molecules are polar molecule. Okay, meaning that dia ada slight charge pada dia punya molecules tu. Okay, so the slightly negative region is attracted to the slightly positive region, okay, which form the hydrogen bonds. So this is the oxygen molecule. Warna merah ni adalah oxygen molecule. So oxygen, they usually have a slightly negative charge. So this symbol macam D ni, delta ni, means slightly, sikit je. Dia tak entirely negative, tapi dia sikit-sikit negatif, slightly negative. Okay, and this hydrogen bond, hydrogen molecule warna putih ni, warna kelabu ni, so it's slightly positive charge. Okay, so making water ni polar molecules. Alright. Nanti kita tengok kenapa we talk about polar molecules. Okay. So the next properties of water is high specific heat capacity. So again, this one physics ke? Saya pun tak ingat dah. Tapi specific heat capacity means ability of water ataupun anything to store heat. Okay. So it's the amount of heat to be supplied to an object, okay, to produce a unique change in its temperature. Okay, saya bagi contoh. Sekejap. Okay. Katakanlah, boleh nampak skrin ni? So specific heat capacity means berapa amount of heat that is required. Okay, katakanlah ni kita ada water. So berapa amount of heat that is required to raise 1 degree Celsius. So heat ni kita measure kilojoule. Dia punya unit untuk measure heat kan. Kalau macam isi padu kita measure in milliliter kan contohnya, ataupun kalau panjang kita measure in meter, sentimeter. So kalau heat haba kita measure in kilojoule. So berapa kilojoule of heat that is required supaya this temperature naik by 1 degree Celsius. Contohnya kita nak naik from 20 degree Celsius to 21 degree Celsius. So berapa amount of heat that is required. Okay, so bila kita mention water ni dia ada high heat capacity, maksudnya the amount of heat that is required by water, yang kilojoule ni, untuk naik 1 degree Celsius banyak. Okay, saya bagi contoh, kita ada dua objek kat sini. Katakanlah ni adalah water. Ni contoh tau, saya tak pastilah kan. Contoh kita ada metal ball kat sini. Okay, so ni solid lah metal ball. Okay, katakanlah specific heat capacity of water is berapa ya? 42. Okay, katakanlah 42 kilojoule. Katakanlah metal ball ni tak sesuai lah metal ball. Sekejap. Apa yang saya nak ambil? Bolehlah ke sponge lah kita ambil. Okay, katakan kita ada kat sini sponge.
Okay, so sponge katakanlah dia punya specific heat capacity is 10 kilojoule. Okay, maksud dia katakanlah starting temperature sama 20 degree Celsius dengan 20 degree Celsius. So in order untuk kita naikkan water to 21 degree Celsius, kita perlukan 42 kilojoule. Okay, tapi for sponge, kita nak naikkan from 20 to 21 degree Celsius, we require 10 kilojoule of heat. Okay, so bila 42, maksud dia banyak kan? 42 is larger than 10 kilojoule. Okay, so maksud dia lagi lama kita kena panaskan air ni, barulah temperature dia akan naik 21 degree Celsius. Sebab dia kita perlukan 42 kilojoule tenaga. Okay, tapi kalau sponge, sebab dia 10 kilojoule, lesser than 42 ni, so masa yang diambil untuk sponge ni naik 1 degree Celsius, lagi sekejap compare to water. Sebab dia hanya perlukan 10 kilojoule, dah boleh naik 1 degree Celsius. Okay? Okay, so what is the importance of this thing? Okay. So kenapa ni penting? Okay, because of this element over here. Okay, evaporative cooling. So water, by having high specific heat capacity, it can stabilize the temperature. Okay, by absorbing heat and releasing heat, and it can moderate the earth climate. Okay, and most importantly for us, it will prevent us from overheating. Okay, sebabnya contoh kan, bila kita 70% of our body is water, kalau water ni ada low specific heat capacity, katakanlah dia macam sponge tadi, 10 kilojoule je. Boleh jadi, bila kita berdiri tengah panas, water in our body will start to heat up and boil. Mungkin after 1 hour, dah boil dah water dalam badan kita. So, apa yang jadi, bila temperature of water ni, kalau dia senang naik, badan kita akan cepat panas. So, bila badan kita cepat panas, yang akan effect, first thing is our cells. So organel-organel yang kita belajar tadi, they are very sensitive to heat. So bila kita apply heat, so much heat yang ada, dia boleh damage lah, rosak. So what happen, dia akan mengganggu function of our organ. Sebab tu kalau budak-budak contohnya, kan kalau dia demam yang panas, kita akan cepat-cepat masuk emergency ke hospital contohnya. Sebab bahayanya kalau sel budak-budak tu dah damage waktu kecil lagi. Sebab kan panasnya demam tu. Okay, so that is the importance of water having high specific heat capacity, sebab dia boleh serap banyak haba tapi suhu tak naik. So sama juga this importance to our earth climate. Kan kita ada satu bumi kita ni kan banyak laut kan. So kalaulah water ni senang suhu naik, bayangkan kalau macam panas kan, akan menggelegaklah bumi ni macam tu. So that is why water is important for having high specific heat capacity. Dia akan stabilize the temperature of the things yang ada dia. Contoh earth climate and also us lah humans kan, ataupun any living organism. Okay. So again, sebab large amount of heat is required to raise 1 degree Celsius. Okay, dia boleh absorb banyak haba, tapi suhu dia tak naik. Suhu dia lambat naik. Okay, so that is high heat capacity. So next one is universal solvent. Okay, so because of water being polar molecules just now, dia boleh dissolve banyak benda. Solvent ni pelarut. Okay, universal means dia boleh larutkan banyak benda. So, bila badan kita contain 70% of water, so water ni boleh larutkan banyak benda lah. So that's why it takes many valuable nutrients along with it. So, bila dalam blood vessels kita contohnya, banyak water, so senanglah nak transport nutrient, nak transport waste to be excreted. Okay. Okay.
So this is generally lah about universal solvent. So ni contoh-contoh lah what are the molecules yang boleh dissolve in water. Okay, even kalau kita masuk industri contohnya application kan, kita nak develop vitamin ke ataupun kita nak try sekarang ni orang study on natural product kan, kita nak tengok herbs ke. So macam bila kita nak test tu kita kena larutkan di dalam something. So biasanya kita akan try dulu dengan water. Sebab kita tahu water is not harmful kan, sebelum kita try larutkan di dalam alkohol ke ataupun dalam minyak ke yang kita mungkin dia akan bagi efek kepada kita punya sel contohnya. Tapi kita tahu water tak kan. So kita akan try dulu dissolve them in water for example. Okay, so another important thing why water ni boleh jadi universal solvent because of this structure. Okay, so yang kecil-kecil merah ni, merah putih ni, these are water molecules. Okay, yang macam ada kepala dan ekor ni, this is for example a type of lipid lah kat sini, minyak. So kenapa oil, minyak tu tak boleh larut, tak boleh bercampur pun dengan water? Because of this condition. Okay, sebab minyak dia ada bahagian ekor dia yang hydrophobic. So tak suka air, hydrophobic. So bila dia masuk dalam air, so these water molecules will not be in between this molecule. Dia akan surround je macam ni. So sebab itulah kalau kita titikkan minyak dalam air, dia akan macam takkan larut lah because of this. Kalau kita zoom in, sebenarnya dia macam ni lah structure dia, arrangement dia. Okay. So that is on water as universal solvent. Okay, and then water ni dia ada what we call as cohesive and adhesive properties. Okay, so these cohesive and adhesive properties is mostly functions in plants. Okay, so basically bila dia cohesive maksud dia ada ability to form hydrogen bonds with one another. Okay, bila dia adhesive maksud dia boleh allow it to stick to substance other than itself. Okay, so kalau kita imagine dalam plant, macam mana air daripada akar tu boleh being transported to other parts of the plants kan. So plants ni dia bukannya ada macam pump ke dekat dia punya daun ataupun dia ada macam molekul yang tolak ke water tu. So macam mana water tu boleh travel? So this is how water travels. Okay, due to the cohesive dengan adhesive properties. Maksud dia water ni dia akan drag sesama dia orang untuk bergerak. Kalau kita boleh imagine, saya nak tunjuk dengan apa okay, let's say okay, tak apa saya tunjuk ke sini. So cara nak ingat cohesive dengan adhesive. So ingat couple. Couple means sesama water, water and water. So adhesive kan maksud dia melekat. So water to other things. Contohnya wall of xylem ni lah. Okay, so macam mana water boleh move? So katakan kita ada, okay, ni plant. So this is the plant. Itu kalau lain. So katakanlah ni molecule of water. So macam mana these water molecules can travel upwards to other parts of the plant from the root is because of these two properties, cohesive and adhesive. Cohesive because this water, kita tengok adhesive dulu. Okay. So adhesive means water can attach itself to another substance selain daripada water. So in this case is the wall of xylem. So this is this structure is called xylem. So dia punya bahagian tepi ni kita call as wall lah. So water dia akan boleh bergerak dan melekat kat sini. So bila dia dah bergerak ke sini, nanti dia akan form connection pula dengan sini. So dia akan move, bergerak. Lepas tu dia akan move lagi macam ni. So
while this molecule 1 kan ni molecule number 1, while this molecule 1 travels, dia akan drag along dia punya kawan. So this water bila dia bergerak ke sini, dia akan tarik kawan dia ke sini pula. Sama-sama juga, bila yang ni bergerak ke sini, dia akan tarik kawan dia ke sini. So this tarikan between these two water molecule is cohesive force. So that's how water move lah. Basically dia akan tarik dan bergerak ke atas. Macam tu. Okay. So ni just added info lah. Macam mana certain insects boleh terapung atas air due to the cohesive and adhesive properties. Okay. So let's look into a bit of density of water. So water ni, this is how, kalau dalam tasik, this is how water will start to freeze. Okay, dia akan freeze daripada atas dulu, barulah yang bawah tu akan membeku. So dia akan start freeze daripada permukaan air, and then slowly yang bahagian bawah ni baru akan membeku. Okay, so kenapa ni this is important? To protect, for example, dekat kawasan yang tasik, ikan or whatever organism yang ada dalam tasik tu, dia boleh adapt dengan perubahan cuaca, perubahan suhu tu. Dan dia takkan terus beku lah. Contoh dekat negara yang ada winter, so it won't affect the organism yang dalam lake tu, sebab bahagian atas dia yang biasanya akan completely jadi ais. Bawah tak. So yang ni boleh baca nantilah, ni macam added info je. Ada soalan? Okey ke? Boleh follow ke? Susah sikit puas sebab ini benda baru kan, memang tak boleh accept. Tapi kalau dah keep on baca nota-nota tu, buat apa-apa exercise ke, so far boleh faham. Okay. Okay, what about the rest? Thank you dari sini. Hakim and Fadil, okay ke? Masih okay. 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 So far boleh follow lagi lah, tapi ada few part dia confused sikit lah. Okay, tak apa. Nanti try dulu tengok balik, revise balik the notes, and then you can always tanyalah nanti kan. Alright. Okay, so importance of water ni I will leave it to you to try to find it on your own. Okay, apa kepentingan air. Okay, very basic je lah. Okay, and yang part yang lagi susah sikit is this pH and buffer. Okay, sebab dia ada banyak calculation. Okay. So let's look into this. Okay, kita biasa dengar the term pH kan. Kalau macam female lah, perempuan yang biasanya kalau kita nak pilih skincare, kita akan pilih yang sesuai dengan pH kulit kita contohnya. Kan, even kalau dalam makanan pun kita akan make sure certain food tu dia tak terlalu acidic untuk kita, kalau kita ada gastric and so on. So this pH of things dia disebabkan oleh this concept what we call as dissociation of water molecule. So dissociate maksud dia water molecule tu tadi dia boleh pecah. In simple words is molecule tu boleh pecah. Okay. So the term is dissociation. Okay. So bila molecules ni boleh dissociate, it will results in the reading of pH. Okay, saya tunjuklah satu video.
Okay, saya tunjuk kat sini lah. Okay, katakanlah kita ada kat sini solution A. Solution A. Okay, solution A ni kita akan, dia punya structure is consist of the acid part and also the alkaline part. Okay, acid dengan kita sebenarnya dia conjugate base. Tapi untuk mudah faham dia macam alkaline lah, base ni macam alkaline. Okay, so katakanlah okay, ini adalah solution A containing this molecule. Okay, HA. Okay, so what will happen, macam ni kita nak measure pH of solution A ni is when, contohnya, okay, ni adalah dia punya molecule. So this molecule dia akan dissociate ataupun pecah. So dia akan pecah. Bila dia pecah, apa yang dia akan keluarkan? H ni akan terpisah dengan A. So dia akan H plus dengan A minus. Macam tu. H plus bila dia pecah akan jadi H plus A minus. H plus A minus. Okay, H plus A minus. So what will happen? Kita boleh measure dia punya pH. Ni secara general je. Okay, kita boleh measure dia punya pH based on number of H yang ada. Okay, so kita katakanlah kita nak compare dengan another molecule. Another solution. Kita nak tengok pH siapa yang lagi rendah ataupun lagi tinggi. So katakanlah kita ada solution B kat sini. Okay. So the ability of this solution B to dissociate akan tentukan dia punya pH. Katakanlah B ni kita sebut dia sebagai weak acid. Asid yang lemah. Okay, asid yang lemah maksudnya dia ke arah alkaline lah. Okay. So what will happen? Dia takkan mudah untuk dissociate. So mungkin daripada 4 molekul kat sini, mungkin 2 sahaja yang boleh dissociate jadi H plus and A minus. Okay, so dia punya bilangan H plus yang available yang free hanya 2. Compared to solution A ada 4. Okay, so solution A ada 4 H plus. Solution B ada 2 H plus. So H plus ni melambangkan acid kat sini. So solution A lebih acidic daripada solution B. Tu secara overview lah untuk dissociation ni. Dengan apa kaitan dia dengan pH. Okay. Okay. So pH ni is basically a measure of molar concentration of hydrogen ion in solution. Okay, maksud dia kita nak measure concentration. Molar ni unit macam mililiter, sentimeter tu tadi. So kalau concentration, kepekatan kita measure in molar. So a measure of concentration, kita nak measure concentration siapa? Concentration of hydrogen ions. H plus tu tadi yang ada dalam satu solution. So macam mana kita nak measure? This is the formula. So pH kita akan measure dia macam ni, log 1 over H plus ataupun negative log. So ni kalau biasanya tak tanya dalam exam sebab this is very chemistry. Tapi just for you to know, this is the formula macam ni kita kira pH. So concentration of H plus ni akan affect reading of pH ni. So the terms bila kita nak measure acidity ataupun basicity of a solution, basicity ni maksud dia alkaline ke tak solution tu. So sekarang kita tak guna the word alkaline, kita akan guna the word basic. Basic maksud dia alkaline lah. Okay. So macam mana kita the terms yang kita akan keep on jumpa adalah, for example here acid is a proton donor. So acid ni sebab dia banyak hydrogen plus, dia akan jadi proton donor. So proton because hydrogen plus ni kita sebut sebagai proton. Okay. So base ataupun alkaline is a proton acceptor. Kan alkaline kurang acid. So dia akan jadi hydrogen ion acceptor. Okay. And then the next term is conjugate acid. Conjugate acid maksud dia spesies ataupun molekul yang tinggal selepas base tu terima
hydrogen. So maksud dia base ni bila dia accept hydrogen, it will become conjugate acid. Kalau conjugate base pula, if acid tu bila dia dah donate hydrogen, dia akan berubah jadi conjugate base. Okay, so this is just terms. Okay, you don't have to be worried because you will cover this in chemistry in details. Okay, so this is how pH is measured. Okay, based on the hydrogen ion concentration. Okay, so kalau water biasanya pH is 7, which is neutral. Okay, kalau acidic, anything that is below pH 7, dia ada high hydrogen ion. Dan kalau basic solution pula, pH dia biasanya akan more than 7, dan dia ada low hydrogen ion. Okay. Before we go to buffer, we need to stop sekejap sebab dah nak habis masa ni. Can we come back in 5 minutes? Macam tadi kita break sekejap. Okay, Miss. Right.